We are all aware DRC, a member of both the EAC and SADC, is still facing prolonged conflicts whose impact has transcended its borders. Emibiri gy'abajaasi 18 gye gyaleeteddwa mu Uganda. Emibiri gino ng'abano nno babadde bajaasi ba Southern African Development Community Mission mu Democratic Republic eya Congo. Obutabanguko gye badde buyindira era nga ne kakati obunkenke bukyali bungi nnyo nga kino kyaleeseewo ne East African Community saako ne SADC okulaba nga bayita summit ey'amangu mangu basobole okulaba nga balizolovinga ensonga eno ng'embeera tennaba kusamba ddagala ng'ekizimba tekinaakusamba ddagala nga kyalisambidda kubanga akabinja ka M23 nga kagambibwa nti no kawagirwa eggwanga erya Rwanda erya Paulo Kagame kano nno kawamba ebitundu ebiwerako mu ggwanga lino erya Congo naddala akatundu akasingamu ebya minerals kano nno nga katundu akayitibwa ak'Egoma mu Kivu province kano nno bakawamba era n'ekisaawe ekyenyonyi bakisalako kati mu kulwanagana okubadde nga jjukira n'ekitebe kya Uganda nakyo bakiteekako omuliro era ebintu bingi byasaanawo abantu bano aba Congo tebasaaga era mu kulwanagana kuno abajaasi 18 be baafiira mu bano nno ng'abannansi b'eggwanga erya omu w'e Malawi omulala abalala be South Africa mulimu aba Tanzania era ng'emirambo 18 gyaleeteddwa mu ggwanga erya Uganda okulaba nga bagyekenneenya era basobole bakiyita batya kuginaaza kwegamba buli omu basobole omu-identifyinga basobole omulinyisa emibiri egyo bagitwale gye ginaazikibwa mu nsi zaabwe. Kale nno baaleeteddwa era nga baatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu erya gavumenti ery'e Mulago kulaba nga bakola postmortem ate we banaavaawo emirambo gino bagikwase ab'ensi zaabwe okuli Malawi, South Africa, omuli Tanzania. The remains of the deceased soldiers who were part of the Southern African Development Community Mission DRC were transported overland and taken to the Mulago National Hospital mortuary in Kampala for autopsy. That is Henry Okel Oliem, Ononga Uganda's Minister for State for Foreign Affairs in charge of international cooperations, yabuulidde bannamawulire era ono yategeezezza nti nno emirambo 13 gy'abannansi ba South Africa, 3 ba Malawi ate 2 ba Tanzania. Bano nno nga babadde bajaasi bambi baafiiridde mu bulumbaganyisaako n'okulwanagana okwabadde mu kibuga ekya Goma naddala awo nga ku airport awo kubajjukira ne airport bagiwambye era nga wenjogerera akulira akabinja kano aka M23 yamaze dda okutuuza governor mu Kivu province kyokanga ne Felix Tshisekedi ono nga ye president wa Congo naye yabadde akalonda governor omupya. Governor oli yabadde alekulidde oluvannyuma lw'okuwamba ekitundu kino ekya Goma ekisingamu ebyobugagga ebingi ekitegeera kati ate ne bano nabo abayeekera engeri ntino kati be bafuga akatundu kano nabo bamaze okulondamu governor waabwe era nga bakyagenda mu maaso n'okusensera wadde ng'emabegakawo babadde bagambye let us cease fire era tulabe nga tuddaabiriza ebitundu bino bitumaze okuwamba biveemu obutabanguko saako n'okubyeddiza obulungi kale okulwanagana ne kubanga okusirikamu. Kino nno ate kyawalirizza abakulembeze omuli owa Uganda, omuli owa Tanzania, omuli owa Rwanda yennyini, omuli owa South Sudan, omuli owa Malawi, omuli owa South Africa, omuli owa Zimbabwe, omuli owa Tanzania, I think ne Burundi okulaba nga bakonveninga summit yabadde yamangu okulaba nga balizolovinga embeera eno eyasajjuse edda nga kino no kiteeka ebyokwerinda ku nsalosalo z'abano abeetoolodde naddala bali mu mukago guno ogwa East African Community saako ne SADC era nga
basazeewo nti n'enteesaganya zino zigende mu maaso basobole okunogera ekizibu kino ekiri mu DRC Congo eddagala nga tekinnaba ate kugenda nnyo kusaasaanira ggwanga lyonna. For the last couple of weeks, we have witnessed the spread of violence that has caused massive harm to human life, human displacement, and insecurity, which affected economic activities and disrupted cross-border trades. As regional leaders, history will judge us harshly if we remain still and watch the situation worsen day by day. And in line with the principle of African solutions for Africa's problems, our countries have a collective responsibility to ensure we urgently address the existing security challenges that have heavily impacted the well-being of innocent civilians. This joint summit meeting presents an opportunity to recommit our collective efforts in addressing the conflicts and reaffirm our sustainable peace and stability in the entire EAC and SADC regions. It is crucial that we find a durable solution that upholds sovereignty, promotes inclusivity, and ensures that the people of DRC can enjoy durable peace and security that they have been yearned for decades. Excellencies, as a steadfast advocate for peace in Africa, Tanzania is deeply concerned about the persistent insecurity in Eastern DRC. The ongoing conflict not only destabilizes our brotherly nation, but also put serious dents on our consistent efforts to enhance regional integration. Such joint initiatives must see us scale up bold and decisive actions to silence the guns on our continent, but most immediately implement lasting solutions to the escalating conflict and humanitarian crisis in the Eastern DRC. Undoubtedly, ongoing instability, growing hostilities, and the ever-increasing number of internally displaced persons in the Eastern DRC has far-reaching consequences, not only for the people of DRC alone, but also for our regions and the African continent as a whole. The unity, solidarity, and unbreakable bonds of the peoples of the continent must stand the test of such trying times as we face. The leaders of the East African Community and the South African Development Corporation, that is SADC, on Saturday approved a new set of measures to end the Congo conflicts, including merging Nairobi and Rwanda talks. Waliwo talks ezibadde zigenda maaso oba enteesaganya zibadde zigenda maaso Rwanda not Rwanda abula Rwanda saako ne Nairobi. Kati enteesaganya zino naye zibadde zijjanga ezibeeramu ebibala ne ate abakulembeze abalala ne bazeesamba naddala enteesaganya ezibadde mu Rwanda. Omukulembeze wa Rwanda yasooka n'azeebalama era ng'ono yasindikangayo baamukiikiranga naye nga ye teyagendangayo, naye nga Shekedi ye yagendayo. Kati ku luno Felix Shekedi yeesambye entuula zino n'agamba talina waagenda kutuula ne Kagame, nga Kagame akyagenda maaso n'okulaba nga akyakola ki, akyawagira abalwanyi bano oba abayeekera bano aba M23. Ye Kagame agamba nti abantu bano bamuwaayiriza si yabawagira, ate n'ekirala nti they are fighting for their own rights, kubanga Banyarwanda abava mu DRC Congo. Kati ate Congo ye egamba nti Abanyarwanda bano basindikibwa bali ba refugees era nga balina okudda mu Congo. Kagame kyatakkiriziganya nakyo n'agamba bano bakongo abawedde emirimu, kubanga oba Omunyarwanda nga bamuzalidde mu Congo tabeera
tabeera munyarwanda abeera mu Congo awedde emirimu. So they demanded an immediate ceasefire and cessation of hostilities between Democratic Republic of Congo government and M23 rebels forces believed to be backed by Rwanda. The leaders who held a joint summit in Tanzania port city of Dar es Salaam agreed to merge Rwanda and Nairobi processes to speed up resolution on the historical conflicts that claimed 3,000 lives in the past fortnights and displaced thousands of civilians since it escalated in mid-January. The processes should be merged into Rwanda-Nairobi process and strengthened to enhance complementarities. The joint summit also mandated the co-chairs, in consultation with the African Union, to consider and appoint additional facilitators, including from other regions of Africa, to support merged processes. And a communique issued after the EAC SADC joint summit of the state. Engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now, and this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. The recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Specifically, we stand together to call on all parties to actualize the ceasefire, and specifically on the M23 to hold further advancement and the armed forces of DRC to cease all retaliatory measures. An immediate ceasefire is the only way by which we can create necessary conditions for constructive dialogue and implementation of a comprehensive peace agreement. Kale no byebyo naye nga abakabenja ka M23 bakyagenda maaso n'okusensera Rwanda, naye nga ne summit eno egendedde okulaba nga bafinding a lasting solution to this problem. Otherwise buli luyi lwonna terulweteefuteefu kulaba nga lutuula ku mmeeza, naddala enjuyi oluyi olwa gavumenti ya Congo saako ne akabinja kano aka M23 akagambye nti no kawagira Rwanda. Paul Kagame gyevuddeko yavayo n'alumiriza eggwanga erya South Africa, n'alumiriza era Ramaphosa ono nga president wa South Africa, mbuno yali okutabangula Congo kubanga yefuula nga mediator, kumbe naye alina byanoonyere, alina bibye byanoonya, era nga bagamba nti nno ate abamu bali kulwanira bya bugagga bya Congo, batwalayo entalo, kumbe eno banyaga ebyobugagga ebya Congo. Era Kagame yalumiriza munne wa South Africa, kyokka ate nga naye ne Kagame naye bamulumiriza nti nno awagira akabinja kano aka M23 naye nga ate ekigendera kinakyo kyakulaba nga asimula ebyobugagga ebiri mu ggwanga lino erya Congo, nga Uganda we yali gye batuvunaanako gye buvuddeko eyo. Today, this morning, I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR
and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says, no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a Uhuru process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. Omusaayi gw'abantu mungi gugenze guyiika abantu bangi ababundabunda, bangi abatiddwa ba civilians, kwegamba embeera yo si nnungi okuva okulwanagana kuno wekwabalukawo mu ggwanga erya Congo. Naye nga weebito webiri kansubire nti nenteeseganya eno enaavaamu ekirungi, kubanga ffenna kye twagala okulaba nga at least eggwanga lino erya Congo lifuna emirembe ne lasting solution to this escalating conflicts between the government and the M23 rebels. Njagala nkusibuire wano waayi kansubire naawe ebintu ebyo badde obigoberera gwe kikyolowooza naddala ng'abantu bano balwana, kubanga bwe balwana nze nsuubira nti nno amawanga agaliraanye ensi eyo nago gabeera ku bunkenke olw'ebyokulinda byayo ebiyinza okucompromisingibwa. Kale kansubire nti wagenda kufunibwawo everlasting solution to this conflict. Amanya yenze Misayisa Nshaw Katela yenze amata agatafa. Teweerabira ku subscribing, ku sharing ate o liking ku Essential Media Uganda. Ne comment oba ogirina so giteeka mu comment section below. Kwa Katonda n'ensi yange nze nkusiibulidde wano.